depending upon that আমাদের ওই সিগমা স্কোয়ার এক্স ডিভাইডেড বাই সিগমা স্কোয়ার ওয়াই। যদি এই রেশিওটা বেশি থাকে দেন এটা অনেক লাইক দুটো ভেরিয়েন্স অনেক ডিফারেন্ট হচ্ছে। বাট যদি এই পুরো রেশিওর ভ্যালুটা ক্লোজ টু 1 থাকে, সাপোজ 0.99 বা 1.01, তো উই ক্যান কনক্লুড কি ভেরিয়েন্সটা অত ক্রস বোথ দ্য পপুলেশন। তো এই দুটো ডিফারেন্স হচ্ছে মধ্যে। তো ফার্স্ট অবভিয়াসলি আমরা রাইট টেন টেস্ট কনসিডার করবো। তো ফার্স্ট হচ্ছে রাইট টেন টেস্ট or more than test. So to test h naught sigma square x divided by sigma square y is equals to h1 sigma square x plus sigma divided by sigma square y greater than pi square. So pi square টাকে একটা নর্মাল ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি, তো এটা জায়গায় 5 হতে পারে 6 হতে পারে এনিথিং, এন্ড রাইট হ্যান্ড নিচ্ছি বলে অবভিয়াসলি গ্রেটার দ্যান টাইপ হবে। So again we will reject h naught if and only if এখানে দেখবো করবো। তো উপরে আমরা কনসিডার করবো ভেরিয়েশন অফ দ্য স্যাম্পল আর নিচে কনসিডার করবো ভেরিয়েশন অফ দ্য পপুলেশন। তো স্যাম্পলের ভেরিয়েশন আমরা স্মল এস দিয়ে ডিনোট করি, তো এস স্কোয়ার ও এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার ও ওয়াই। এটা দেখো এটাও একটা ডিভিশন ফর্ম আছে, হোল ডিভাইডেড বাই আবার পপুলেশন। এটা হচ্ছে আমাদের প্যারামিটার ইন কেস অফ হাইপোথিসিস স্পেসিফিক ফর সিগমা। তো এটা গ্রেটার দ্যান কে থাকবে, বিকজ অবভিয়াসলি আমরা রাইট হ্যান্ড করছি। তো দিস ইজ গ্রেটার দ্যান কে। তো যদি আমরা এটা ভ্যালু বসিয়ে দিই, এটা ভ্যালু যদি দিয়ে আছে পাই স্কোয়ার, এটার ভ্যালু আমরা জাস্ট পুট করছি। তো ইট উইল বি এক্স স্কোয়ার 0x ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার 0y, এন্ড এটার ভ্যালু পাই হচ্ছে পাই স্কোয়ার। তো উপরে যাবে যখন দেন 1/5 হচ্ছে, দিস উইল বি দিস দিস ইজ গ্রেটার দ্যান কে, where again k is opposite from the size condition. তো তারপরে আমরা প্রবাবিলিটি সেট করবো। তো প্রবাবিলিটি অফ h না x স্কোয়ার 0x divided by x square not y divided by sigma square x divided by sigma square y greater than k is equals to alpha. Then আমরা আবার অ্যাডজাস্টমেন্ট করবো। সো the first adjustment goes এখানে a square o x divided by sigma square x এরকম কিছু একটা, and a square o y divided by sigma square y। তো উপরে ছিল ওটাই নিচে লিখলাম, এখন আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট কেন্দ্র করছি দেখো। ডিভাইডেড বাই n1 লিখলাম বিকজ ফার্স্ট পপুলেশনে লাইক এক্স পপুলেশন দিয়ে কনসিডার করছি, ওটা নাম্বার অফ অবজারভেশন n1, তো n1 দিয়ে করছি। এখন এটাকে একটা n1 চাই, তো আরেকটা n1 এখানে n1। সিমিলারলি নিচে আমরা n2 করছি, বিকজ এটা তো y এর y পপুলেশনের অবজারভেশন ছিল n2, লাইক দ্য নাম্বার অফ অবজারভেশন ইন y পপুলেশন ওয়াজ n2। দেন এটাকে আবার ক্যান্সেল করে এখানে n2, this is actually greater, this is greater than k square, this value chi square decay we know all the standard variance x minus x square all the standard variance, so that's why x y follow করবে x square with n degrees of freedom। তো এখানে উপরে n1 degrees of freedom follow করবে, নিচেটা 2 degrees of freedom follow করবে। তো এটা আমরা লিখে নেব h naught chi square n1
divided by n degree freedom to change হচ্ছে না and chi square into variance bracket loop sub equals to alpha. এখন chi square n1 divided by degrees of freedom divided ওটা হচ্ছে তোমার f distribution because f distribution was যখন আমরা একটা chi square divided by আরেকটা chi square করতাম তো এটা আমাদের তোমার f distribution ফলো হচ্ছে এখন তো ph না f n1 n2 greater than k তো এখান থেকে আমরা k ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছি তো k ভ্যালু যেটি আমি লিখতে পারি k is equal to f n1 n2 alpha তো এটা হচ্ছে আমাদের এস্টিমেটেড ভ্যালুটা তো এখন উপরে যেটা আমরা লিখছিলাম therefore we will reject h naught if and only a square not x by a square not y pi square is greater than k লিখেছিলাম and k এর জায়গায় আমরা জাস্ট f টা পুট করে দেবো so f n1 n2 alpha so cross multiplication করলাম so a square এটা a square y greater than pi square f n1 n2 alpha so এটা যদি বেশি হয় then we will reject the h naught and will accept the alternative hypothesis which is the variance টা আমার x এর জন্য বেশি হচ্ছে তো যদি এটা রিজেক্ট হয় তো ভেরিয়েন্স তোমার sigma square x by sigma square y is greater than pi square so it implies যদি এটা এখানে লিখে দিচ্ছি if the alternative hypothesis gets accepted this implies sigma square divided by sigma square y is greater than pi square. This in turn implies the variance of x is more than that of y. Which implies variance তোমার x এর ডিস্ট্রিবিউশনটা অনেক স্ক্যাটার্ড as compared to তোমার y. তো এটা হলো তোমার রাইট টেল নাও এখন লেফট টেল সেম থাকবে জাস্ট তোমার সাইডটা উল্টো হচ্ছে লেফট টেল or left hand. So again to test the hypothesis null hypothesis which is given by sigma square x by sigma square y is equal to pi square. Again for null hypothesis which is h1 sigma square x by sigma square y less than h naught and only if the statistics which is given as h naught x divided by s. তাহলে ডিরেক্ট আমরা pi square লিখে দিতে পারি is less than k. So it will be satisfied হয় then the h naught will be rejected and k is derived from the size condition. So আবার probability set করব the h naught s square not x divided by s square not y divided by sigma square not x divided by sigma square not y less than k is equal to alpha. তো এখানে আবার তোমার এটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে the degrees of freedom so ph naught n1 s naught x divided by sigma square x divided by n1 and এখানে হচ্ছে n2 s naught y square is equal to alpha. উপরে এখন chi square হয়ে গেল নিচে chi square so chi square n1 plus k again to n1 comma n2 is equal to alpha but এখানে এর ডিস্ট্রিবিউশনটা since distribution is not symmetric বা positively slope করো
Obviously, so এটা ইউজ করতে হবে, নট দিস ওয়ান। তো এটা যখন আমরা লিখছি, এর ভ্যালু যখন আমরা সাইডে রেখে দিই, এস অর এই আলফা। তো then we will reject এস নট, আবার আগের স্টেটমেন্টটা এস নট কে ছিল less than s comma into 1 minus alpha. So this comes to f of n1 comma n2 comma 1 minus alpha. If this gets rejected, এটা মানে কি হচ্ছে? এটা যদি রিজেক্ট হয়, কমপ্লিট হলো। তো 210 টেস্টে এখানে 2 টেস্ট h নট পাই স্কয়ার দিয়ে হবে, and against যখন হবে ওটা নট ইকুয়াল টু পাই। So we will reject h নট if and only if তোমার statistics সেটা কনসিডার করি that will be greater than k given the modulus and k is obtained from the size condition যেটা আগে আমি বলেছি। Then আমরা probability set করছি c of h naught within bracket statistics টা পুরো লিখবো which is s square not x divided by a square not y whole divided by sigma square x sigma square y greater than c. Then again আমাদের adjustment করতে হবে with degrees of freedom। তো তুমি উপরে numerator n1 দিয়ে multiply করলে আর সেটা denominator divided by n1 করলে। Similarly for the denominator মানে y case s square not x divided by sigma square x। তো chi square n1 divided by n1 হচ্ছে তোমার f distribution, so it will be f n1 and n2। তো তোমার এখানে k estimated value বেরোলো which is f of n1 comma n2 comma alpha by 2। তো ওর রিডাকশন আগে যেটা করে কন্ডিশন দিতাম সেম লিখবো, only আমরা k এর জায়গাটা k ভ্যালুটা বসে দিচ্ছি which is f of n1 comma n2 comma alpha by 2। তো যখন মডিউলাসটা ওপেন হবে ওটা দুটো ভ্যালু হবে, একটা আছে একটা হচ্ছে মাইনাস। তো যে ফার্স্ট ইকুয়েশনটা লিখছি ওটা প্লাস এর ইকুয়েশনটা, ফার্স্ট ইকুয়েশনটা এটা হবে স্কয়ার নট x divided by s per not y greater than pi f of n1 n2 comma alpha by 2। এখন যখন মডুলাসটা মাইনাস আসছে, এখানে যখন মাইনাস হবে তখন মাইনাস মাইনাস দু সাইডে মাল্টিপ্লাই করা হবে বিকজ অফ দিস সাইনটা অপোজিট, সেখানে সাইনটা আমরা অপোজিট করে দিলাম এন্ড দেন এই জিনিসটা ঠিক হবে বিকজ আলফা বাই 2 এখানে হবে না, 1 মাইনাস আলফা বাই 2 হবে। সিন্স এফ ডিস্ট্রিবিউশন ইজ আ পজিটিভলি স্লোপ ডিস্ট্রিবিউশন, so it is not a positively skewed distribution, so it is not symmetric। তো আমরা এখানে মাইনাস এস এন ওয়ান এন টু কমা আলফা বাই 2 লিখতে পারবো না, তো আমাদেরকে 1 মাইনাস আলফা বাই 2 আছে। তো এটা আমাদের কেস 3টা পুরো কমপ্লিট হলো which was যেখানে আমরা sigma square x and sigma square y hypothesis testing করছি given that we have the information regarding the mean of both the x and y population। তো এখানে অব্দি চারজনের মধ্যে কারো কোনো ডাউট আছে?
এখন কেস 4 করছি। হ্যাঁ দিদি, বল। আমার আসলে বুঝতে পারছি না বলো। আমারই নেটের প্রবলেম কিনা, একদম ক্লাসের স্টার্ট থেকে অনেকবারই মানে স্ক্রিনটা অফ হয়ে যাচ্ছে, মানে স্ক্রিন প্রেজেন্টটা দেখতেই পাচ্ছি না আমি। তো এই পার্টগুলো তো আগে থেকে করা ছিল বলে সেরকম প্রবলেম হচ্ছে না, বাট পরের পার্টটাও মানে মানে বারবারই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মানে আমার। আমার তো স্ক্রিন এটা কি মনে তোমরা হচ্ছে আমারই চারজনই দেখতে নেটের পাচ্ছ নাকি প্রবলেম। তোমারই খালি নেটের প্রবলেম আছে? আমি এর জন্য মানে ভয়েসটা ভালো বাকিদেরও হচ্ছে শুনতে কিনা ওটা পাচ্ছি জিজ্ঞেস না, করার জন্য। ভয়েসটা খুব আটকে আটকে যাচ্ছে। আচ্ছা বয়স তারও আমি চলে হেডফোন চেঞ্জ করতে। এখন অবশ্য আসছে। হ্যাঁ, ওকে ওকে, সো কারো কোনো তাহলে ডাউট আছে লাইক বা কোনো জিনিসটা এক্সপ্লেন করতে হবে আবার, ভয়েস ক্র্যাকিং এর যদি যদি যা হয়েছে? না। আচ্ছা ঠিক আছে, তো মাঝখানে যদি প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপও টেক্সট করে দিও। হোয়াটসঅ্যাপে একটা নোটিফিকেশন আছে, তো ওটাও দেখতে পারবো আমি। তো আমি তাহলে কেস 4টা এগোচ্ছি, যদি কারো মাঝখানে ডাউট হয় মাঝখানে ইন্টারাপ্ট করে দিও। সো কেস 4টা হচ্ছে আমাদের अगेन দি হাইপোথিসিস টেস্টিং ফর সিগমা স্কোয়ার, বাট এখানে আমাদের মিউটা আননোন থাকবে। সো সিগমা স্কোয়ার এক্স, sigma square y, these are unknown, but also we don't have information regarding the mean. So first হচ্ছে আমাদের right tail test. So এখানে এই হচ্ছে right tail test or more than type, আমি একটাই লিখছি তাহলে। So এখানে right tail test হলে again the two test again তোমাকে ওই statements গুলো লিখতে হবে, statements গুলো সেম আছে, খালি আমাদের প্যারামিটার যেই স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো কনসিডার করছে ওগুলো চেঞ্জ হচ্ছে। এন্ড কেন কনসিডার করছে ওগুলো আমি বলছি, যখন আমাদের মিনের ইনফরমেশন থাকছে না তখন আমরা স্যাম্পল মিন দিয়ে করছি, তো আমাদের একটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কমে যাচ্ছে। সো এইসব। সো টু টেস্ট h নট sigma square x by sigma square y is equal to pi square against h1, which is given by sigma square x divided by sigma square y greater than pi square. So এটা হচ্ছে আমাদের right tail test. So we will write, we reject h naught if and only if s square x divided by s square y divided by sigma square x divided by sigma square y, this is greater than k, or we can write it as s square x divided by s square y, or sigma square x by sigma square y কি ভ্যালু ছিল pi square, so we can simply write pi square greater than k, where k is obtained from size condition. এখন উপরের কেসে which was তোমার এখানে, সেখানে এস স্কোয়ার নট এক্স আর এস স্কোয়ার নট ওয়াই, এটা কি ফর্মুলা ছিল এগুলো? এটা তো লাইক আমাদের ইনফরমেশন ছিল অলরেডি। সো দিস ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলা। এই জিনিসটা যখন এস নট এক্স তুমি বার করছো, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এক্স আই মাইনাস মিউ মিউ এক্স ডিভাইডেড বাই এন ওয়ান, আর যখন এস নট ওয়াই বার করছো, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়াই আই মাইনাস ওয়াই বার, ওয়াই বার তো না মিউ ওয়াই ডিভাইডেড বাই এন টু। সো এটা যখন, এটা কেন হচ্ছে আমি আচ্ছা, যখন আমরা মিন ভেরিয়েন্স ক্যালকুলেট করছিলাম আমরা দুটো ফর্মুলা দিয়ে বলেছিলাম, যখন আমরা পপুলেশন মিন ইউজ করি দেন উই রিটেইন অল দ্য ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। সো এখানে আমাদের পপুলেশন মিন হচ্ছে,
এই জায়গাটা আমরা পপুলেশন মিন কনসিডার করছি, সো আমাদের নিচেও n1 থাকছে, বাট আমাদের এই কেসটার মধ্যে আমাদের মিউ এক্স অ্যান্ড মিউ ওয়াই আননোন হচ্ছে, সো উই ক্যানট ইউজ পপুলেশন মিন। সো উই ক্যানট ইউজ পপুলেশন মিন, তো আমাদেরকে কি ইউজ করতে হবে, স্যাম্পল মিন। তো স্যাম্পল মিনটাকেও ক্যালকুলেট করতে গেলে we need to run a exercise, তো ওই এক্সারসাইজটা করতে করতে we will actually lose a degree of freedom in each of the population case। তো এই জন্যই যখন আমরা এস স্কোয়ার, এখানে দেখো আমাদের ইয়েটা চেঞ্জ হয়েছে, আগে এস স্কোয়ার নট এক্স করতাম, বাট এখানে আমরা এস স্কোয়ার এক্স করছি, সো দিস অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেট সামথিং ডিফারেন্ট ফর্মুলা। সো এস স্কোয়ার এক্স ইজ অ্যাকচুয়ালি summation xi minus x bar square n1 minus 1, এখানে x x বার বের করার জন্য আমার একটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম লুজ হচ্ছে, দেয়ারফর নিচে আমরা n1 minus 1 লিখছি। সিমিলারলি যখন আমরা s স্কয়ার y বার করছি, দেন we are again losing 1 degree of freedom, so এখানে n2 minus 1 বার করছি। সো এটা হবে ফর্মুলা, পাই স্কয়ারটা অলরেডি গিভেন এন্ড কে টা আমরা ডিটারমাইন করব আগে বাই প্রবাবিলিটি, বাই সেটিং দ্য প্রবাবিলিটি। সো আবার প্রবাবিলিটি সেট করছি, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি s স্কয়ার x divided by s square y divided by sigma square x divided by sigma square y, this is greater than k, এখানে আলফা হচ্ছে লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স। দেন अगेन আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট করব, বাট এখানে আমরা n1 দিয়ে করব, নো, বিকজ এখানে n1 আমাদের ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম মানে নেই লাস্ট অবধি, বিকজ উই আর অলরেডি লুজিং ওয়ান while calculating the sample means। সো এখানে আমরা এখানে n1 minus 1 দিয়ে করব, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এখানে n1 minus 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে s square x divided by sigma square x whole divided by n1 minus 1. Similarly, n2 minus 1 s square y divided by sigma square y whole divided by n2 minus 1. This is actually greater than k. This is alpha. Again, আমাদের chi square follow হবে, but এখানে chi square with n1 minus 1 degrees of freedom follow হবে in the numerator, and denominator এখানে chi square n2 minus 1 দিয়ে follow হবে। So how can we write? So chi square n1 minus 1 whole divided by n1 minus 1, আর এখানে chi square n2 minus 1 whole divided by n2 minus 1. This is actually greater than k, এটা equals to alpha। এটা এখন ফলো হবে তোমার f ডিস্ট্রিবিউশন, বাট এখানে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম গুলো কি হচ্ছে, n1 আর n2 নেই, এখানে n1 minus 1 আছে আর n2 minus 1 আছে, so this would be f n1 minus 1 n2 minus 1 greater than k is equals to alpha। এখান থেকে k এর ভ্যালু বেরিয়ে যাবে, which is f of n1 minus 1 n1 minus 1 comma n2 minus 1 comma alpha, এটা হচ্ছে আমাদের k এর ভ্যালু। সো अगेन আমরা উপরের স্টেটমেন্টে লিখে নেব, we will reject h naught if and only if x square x by x square y, পাই স্কয়ারটা ভাবো আমাদের লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইডে চলে গেল, সো পাই স্কয়ার f of n1 minus 1 comma n2 minus 1 comma alpha। সো যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে, we can again say কি variance of x is greater than variance of y। সো এটা হচ্ছে আমাদের রাইট টেল টেস্টটা। লেফট টেল টেস্টটা আবার সেম হবে, বাট তোমার জাস্ট সাইনটা চেঞ্জ হবে, এন্ড আলফার জায়গায় 1 মাইনাস আলফা হবে। সো লেফট টেল টেস্ট or less than type, so to test h naught sigma square x by sigma square y is equals to pi square against null hypothesis, which is given by sigma square x by sigma square y, and since this is less than, we will use less than sign, then we will reject h naught if and only if s square x by s square y divided by s sigma square x by sigma square y less than k, and এটাকে আমরা আবার pi square দিয়ে ডিনোট করতে পারি, so s square x divided by s square y pi square is less than k, where again k is obtained from size condition. Then p of h naught
s square x by s square y divided by sigma square x by sigma square y is less than k. This is equals to alpha. Then again we will multiply and divide by the degrees of freedom. এখানে আবার করতে হবে তোমাকে, সো আমি এগুলো না করে ডিরেক্টলি আমি এফ ডিস্ট্রিবিউশনটা লিখছি, বিকজ অলরেডি আগেরটা করে নিয়েছি, তো বেকার বেকার টাইম ওয়েস্ট করে কোনো লাভ নেই। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এফ অফ n1 minus 1 f of n2 minus 1 less than k is equals to alpha. So এখানে k এর ভ্যালু কি বেরোলো, f of n1 minus 1 comma n2 minus 1 comma 1 minus alpha, because f is positively skewed or not a symmetric distribution. So we can write, we reject h naught if and only if s square x divided by s square y is less than pi square f of n1 minus 1 comma n2 minus 1 comma 1 minus alpha. So এটা যদি satisfy হয়, again we will accept the null alternative hypothesis. Alternative hypothesis এ কি ছিল, sigma square x by sigma square y is less than pi square. So যেহেতু less হচ্ছে, তো denominatorটা বড় হচ্ছে, which implies variance of y is greater than variance of x. Again coming down to two-tailed test. So two-tailed test se not equal to type. So to test h naught sigma square x by sigma square y is equals to pi square. Again not equal to pi square, and again we will reject h naught if and only if the statistics টা হচ্ছে s square x divided by s square y sigma square x by sigma square y, this is greater than k, where again k is obtained from the size condition. Then we will set the probability. So ph naught s square x by s square y, এখানে pi square লিখে নিতে পারি, because pi square value টা কি ছিল, sigma square x by sigma square y. So instead of sigma square x by sigma square y, we can simply write pi square. This is equals to alpha. And then again তোমার আবার অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে, ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম দিয়ে chi square আসবে and f ফাংশন আসবে। তো ডিরেক্টলি f ফাংশনই লিখছি, f of n1 minus 1 comma n2 minus 1, this is greater than k is equals to alpha. এটারও দুটো ভ্যালুস বেরোবে তোমার। So k is equals to f n1 minus 1 n2 minus 1 alpha by 2. So we will reject h naught if and only if s square x divided by over, যখন প্লাস হবে it will be s square x by s square y, বাকি আর কিছু চেঞ্জ হচ্ছে না, pi squareটা রাইট হ্যান্ড সাইডে চলে যাচ্ছে। So pi square f of n1 minus 1 comma n2 minus 1 comma alpha by 2, আর যখন মাইনাস হবে, সো এখানে মাইনাস ধরো, এখানে আছে pi square f of n1 minus 1 n2 minus 1, এটা আছে ধরো। সো pi squareটাকে যখন আমরা দু সাইডে মাল্টিপ্লাই করব, সো আমাদের এটা লেস দেন হয়ে যাবে, আর এখানে একটা মাইনাসও আসবে। সো এই মাইনাসটা এখানে না অ্যাডজাস্ট হয়, মাইনাসটা কোথায় হবে, 1 minus alpha by 2. So যদি এই দুটো কন্ডিশনস এর মধ্যে একটাও যদি স্যাটিসফাই করে, then we will reject the null hypothesis of the ratio being pi square, and then we will accept the alternative hypothesis কি ওই দুটো ইকুয়াল না, মানে sigma square x is equal to sigma divided by sigma square y is not equal to pi square. সো এটা হলো আমাদের লাস্ট কেস। এখান অবধি কারো কোনো ডাউট আছে? বিকজ এরপরে আমরা ইন্টারভাল এস্টিমেশনে যাব। ডাউট আছে কারো কোনো? জলদি বলে দাও, তাহলে লাইক আমি একটু জলদি যাব। হ্যাঁ দিদি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তো ইন্টারভাল এস্টিমেশনে কি হচ্ছে, এই যেটা আমরা চারটা কেস উপরে করলাম, তো ওই চারটা কেসেরই আমরা
আবার চারটা কেস করব, লাইক ইন্টারভাল এস্টিমেশনে ফার্স্ট যখন মিউ এক্স মিউ ওয়াই হাইপোথিসিস টেস্টিং করছি, একটা কেস হচ্ছে আননোন সিগমা স্কোয়ার, আর আরেকটা হচ্ছে নোন সিগমা স্কোয়ার। এন্ড দেন अगेन যখন সিগমা স্কোয়ারে করছি, একটা মিউ নোন একটা মিউ আননোন। সো এই চারটা কেসেসে তিনটে তিনটে করে সাবপার্টস আছে, তো টোটাল 12টা কেস হচ্ছে। তো ইন্টারভাল এস্টিমেশনে যেহেতু আমরা টু টেল টেস্ট দিয়ে করি, তো এখানে সব কেসেস গুলা নেই আর, বাট আমাদের চারটা কেস আছে নর্মাল কেস, মানে যেটা মেজর কেস গুলো আছে, যেটা কেস রোমান নাম্বারে লিখছিলাম 1 2 3 4, বাট সব কেসেস কিছু নেই বিকজ এখানে আমরা টু টেল টেস্ট কনসিডার করি। সো ফর ইন্টারভাল এস্টিমেশন এখানে আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে, যেটা আমি ফার্স্ট যেটা বলেছিলাম হাইপোথিসিসের যেদিন ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস হচ্ছিল, no knowledge of the population parameter. So we don't have no knowledge knowledge about population parameter. So since আমাদের কাছে কোনো নলেজ নেই পপুলেশন প্যারামিটারস এ, তো আমরা ইন্টারভালটাও কার জন্য সেট করব? পপুলেশন প্যারামিটারস এর জন্য। তো পপুলেশন প্যারামিটারস এখানে কি কি হয়ে যাচ্ছে? মিউ এক্স মাইনাস মিউ ওয়াই, এটা একটা প্যারামিটার, আর একটা হচ্ছে সিগমা স্কোয়ার এক্স বাই সিগমা স্কোয়ার ওয়াই। সো আমাদের ইন্টারভাল টা এই দুটো পার্টিকুলার রেশিওস বা ডিফারেন্সের জন্যই সেট হবে। অ্যান্ড কেসেস আরো দুটো যেটা কেসেস থাকবে, উইচ ইজ যে অল্টারনেটিভ প্যারামিটারস গুলো আছে, ধরো আমি যদি মিউ এক্স মাইনাস মিউ ওয়াই জন্য ইন্টারভাল সেটস করছি, তাহলে অল্টারনেটিভ প্যারামিটারস কি হচ্ছে? সিগমা স্কোয়ার এক্স বাই সিগমা স্কোয়ার ওয়াই। তো এই দুটো কেসেস এর জন্য আমাদের অন্য ফর্মুলা ইউজ হবে, যেটা আমি দেখিয়ে দিব। ডিফারেন্স কিছুই নেই, যেগুলো উপরে ইউজ হচ্ছে ওগুলো নিচে ইউজ হচ্ছে, জাস্ট আমাদের তোমার কি বলবো, লাইক আমরা টু টেল টেস্ট কনসিডার করছি, এলস এভরিথিং ইজ সেম। সো হিয়ার দ্য কেস, সো এখানে কেস ওয়ানটা হচ্ছে নর্মাল, যেটা ফার্স্ট কেস ছিল, মিউ এক্স এন্ড মিউ ওয়াইটা আননোন এন্ড সিগমা স্কোয়ার এক্স এন্ড সিগমা স্কোয়ারটা নোন। সো আমাদের এখানে স্ট্যাটিস্টিক্সটা কি ছিল? এক্স বার মাইনাস ওয়াই বার মাইনাস মিউ এক্স মাইনাস মিউ ওয়াই root over sigma square x by n1 plus sigma square y by n2. This follows tau distribution. So tau distribution এটা তোমাদের relevant statistics হচ্ছে, by the way relevant statistics দেখবে কেস 1 আমরা এটা ইউজ করেছিলাম। So this is the relevant statistics. তো tau যেহেতু ফলো হচ্ছে, তো tau তো একটা ইয়েস ডিস্ট্রিবিউশন, সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন। তো এখানে আমরা tau minus alpha by 2 and tau alpha by 2 এই দুটো কনসিডার করব by setting the intervals. So probability, আর আমরা কার জন্য ইন্টারভাল সেট করছি? মিউ এর জন্য। সো আমরা ইন্টারভাল আমরা এটার জন্য সেট করছি। তো এখানে তুমি লিখে নিতে পারো সেটিং ইন্টারভাল ফর দিস, সেটিং ইন্টারভাল ফর মিউ এক্স মাইনাস মিউ ওয়াই। সো এখানে মিউ আমরা লিখছি, অত ডিফারেন্স ডিফারেন্স লিখছি না। সো প্রবাবিলিটি অফ মিউ মাইনাস টাউ আলফা বাই 2 লেস দেন ইকুয়াল টু, স্ট্যাটিস্টিক্সটা পুরো লিখবো, এক্স বার মাইনাস ওয়াই বার মাইনাস মিউ এক্স মাইনাস মিউ ওয়াই divided by root over sigma square x by n1 plus sigma square y by n2. This is also less than equal to tau alpha by 2, and এখানে আমাদের কনফিডেন্স ইয়েটা আসবে, মানে 1 minus level of significance, এটা হচ্ছে কনফিডেন্সের ইয়েটা কোএফিশিয়েন্ট। এখানে লিখতে পারো কনফিডেন্স কোএফিশিয়েন্ট, কনফিডেন্স কোএফিশিয়েন্ট। সো এখানে আমাদেরকে এটাকে সাবজেক্ট বানাতে হবে। সো তোমার ডিনোমিনেটরটা গিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন হবে, ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন, এন্ড দেন এক্স এক্স বার মাইনাস ওয়াই বার টা তিন জায়গা থেকে মাইনাস করতে হবে। সো আমি ফার্স্ট এরটা স্টেপ বাই স্টেপ করছি। সো পি অফ মিউ alpha by 2 sigma square x by n1 plus sigma square y by n2. This is actually x is equal to x bar minus y bar minus mu x minus mu y. This is also less than equal to
tau alpha by 2 root over sigma square x by n1 plus sigma square y by n2 is actually equal to 1 minus alpha. দেন আমরা এটা অপারেশন করব, এই জিনিসটা দু সাইড থেকে মাইনাস করব। সো minus x bar minus y bar minus alpha by 2 root over sigma square x by n1 plus sigma square y by n2 less than equal to এখানে minus mu x minus mu y আছে, and then this is again less than equal to minus x bar minus y bar plus sigma sigma বলছি tau alpha by 2 root over sigma square x by n1 plus sigma square y by n2, এটা ব্র্যাকেট ক্লোজ এখানে equals to 1 minus alpha. এখন দেখো মানে ইন্টারভালটা আমি সেট করছি মিউ এক্স মাইনাস মিউ ওয়াই এর জন্য, বাট দের ইজ অ্যান অ্যাডিশনাল মাইনাস। তো আমাদেরকে সব জায়গা থেকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে মাইনাসকে, আমরা সব জায়গা থেকে মাল্টিপ্লাইও করবো, অ্যান্ড দেন এই দুটো যে সাইনটা আছে এটা অ্যান্ড এটা, এটা অন্যদিকে মানে টার্ন হয়ে যাবে জাস্ট বিকজ আমরা মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি। সো আমরা একসাথে দুটো স্টেপ লিখবো। সো মিউ ফার্স্ট এটা মাইনাস করলে এক্স বার মাইনাস ওয়াই বার, এটা প্লাস tau alpha by 2 root over sigma square x by n1 plus sigma square y by n2. This is greater than mu x minus mu y. This is also greater than equal to x bar minus y bar. And এখানে দেখো পরেরটা প্লাস আছে, so it will convert into minus. So minus tau alpha by 2 sigma square x by n1 plus sigma square y by n2. This is equal to 1 minus alpha. তো এখন দেখো যেই দিকে সাইন গুলো যেরকম ভাবে থাকবে সেরকম ভাবে তুমি বুঝতে পারবে কোনটা লোয়ার লিমিট এন্ড কোনটা আপার লিমিট। তো দেখো এটা এখানে আছে তোমার গ্রেটার দ্যান সাইন, এন্ড এখানে আছে তোমার এটাও গ্রেটার দ্যান সাইন বাট পরে। তো আমাদের সব থেকে বড় ইন্টারভালটা তুমি যখন কনসিডার করছো দুটো ইন্টারভালস উইচ ইজ দিস এন্ড দিস, তো বড় আমাদের এটা হচ্ছে উপরেরটা এন্ড ছোট নিচেরটা হচ্ছে। তো আমরা যখন কনফিডেন্স ইন্টারভাল লিখি তখন আমরা ছোট ইন্টারভালটা আগে লিখি এন্ড বড় ইন্টারভালটা পরে লিখি। যেমনি 6,9, তো আমরা সবসময় এটাই লিখি 6,9 বা 9,6। যখন you will write the confidence interval, so you have to write like this: confidence interval for mu x comma mu y is given by ছোটটা আগে, ছোটটা হচ্ছে x bar minus y bar minus tau alpha by 2 root over sigma square x by n1 plus sigma square y by n2 comma x bar minus y bar simply plus হয়ে যাবে tau alpha by 2 sigma square by n1 plus sigma square y by n2. So এই দুটো হচ্ছে তোমার কনফিডেন্স ইন্টারভাল, এটা হচ্ছে তোমার লোয়ার লিমিট, এটা হচ্ছে তোমার আপার লিমিট। নাও মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কেস। সো কেস 2টা কি ছিল? अगेन mu x mu y unknown, বাট এখানে আমাদের কাছে সিগমা স্কোয়ার এন্ড সিগমা y এরও ইনফরমেশন নেই। তো যখন সিগমা স্কোয়ার এক্স এন্ড সিগমা স্কোয়ার ভ্যালু যখন ইনফরমেশন ছিল না, আমরা কি করেছিলাম স্যাম্পল ভেরিয়েন্স ফাইন্ড করে আমরা ওটা পুল ভেরিয়েন্স করেছিলাম। সো অ্যান্ড আওয়ার অ্যাজাম্পশন ওয়াজ হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি। তো আমরা আবার লিখবো এটা, we assume sigma square x is equal to sigma square y is equals to তোমার sigma square c, which is the assumption of homoscedasticity. আর পুল ভেরিয়েন্সের ফর্মুলা ছিল s square is equals to n1 minus 1 s square x plus n2 minus 1 comma s square y divided by n1 plus n2 minus 2. এটারও ক্যালকুলেশন আমি বুঝিয়েছিলাম কি কেমনি করে আমরা পুল ভেরিয়েন্সটা ফাইন্ড করছি। সো ওটা একবার দেখে নিবে আগের এক্সারসাইজ থেকে। সো প্রবাবিলিটি অফ মিউ अगेन, আর এখানে টি ডিস্ট্রিবিউশন ফলো হয়েছিল। সো টি ডিস্ট্রিবিউশন अगेन তোমার সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন, তো আগে আবার তুমি আলফা বাই 2 এন্ড মাইনাস টি আলফা বাই 2 লিখতে পারো। সেখানে মাইনাস টি n1 কমা
কল এসছে মনে হয়। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আচ্ছা, নেটের প্রবলেম হচ্ছে আই গেস। নেটটা খুব মানে বাজে ভাবে x bar minus y bar minus mu x minus mu y divided by এখানে s by n1 করেছিলাম s by n1 plus s by n2 করেছিলাম s স্কয়ার ছিল সরি, তারপরে আমরা s টাকে কমন করে বাইরে বের করে দিয়েছিলাম, তো এখানে আমরা ডাইরেক্টলি ওরকম করব। So this will be actually s, and this is again less than equal to t n1 plus n2 minus 2 comma alpha by 2, and this is equals to the confidence coefficient which is 1 minus alpha. So again আমাদেরকে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে, and x বার মাইনাস y বারটাকে সাবজেক্ট বানিয়ে লিখতে হবে, সরি মিউ x মাইনাস মিউ y টাকে সাবজেক্ট বানিয়ে লিখতে হবে। তো আমি সবগুলো স্টেপস একসাথে করছি এক্সেপ্ট ফর দ্য মাইনাস ওয়ান। তো এখানে হবে p অফ মিউ, এখানে মাইনাস x বার মাইনাস y বার হচ্ছে minus y bar minus tn1 plus n2 minus 2 comma alpha by 2 into s root over 1 by n1 plus 1 by n2, এটা ফার্স্ট হচ্ছে, and then it is less than equal to minus mu x minus mu y plus x bar minus y bar, no, x plus হবে না, minus ই হবে। This is also less than equal to minus x bar minus y bar, এখানে প্লাস হবে tn1 plus n2 minus 2 comma alpha by 2, again s 1 by n1 plus 1 by n2, and this is equal to the confidence interval. এখন এইটা এই মাইনাসটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য হোল মাল্টিপ্লাই বাই মাইনাস করতে হবে। সো দুটো এফেক্ট হবে, এগুলো তোমার এইগুলো সাইন গুলো চেঞ্জ হবে, and the other one is তোমার এই তোমার গ্রেটার দ্যান লেস দ্যান ইকুয়াল টু সাইন গুলো গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু হয়ে যাবে। সো p of mu x bar minus y bar plus s n 1 by n1 plus 1 by n2 t n1 plus n2 minus 2 comma alpha by 2. This is actually greater than equal to mu x minus mu y, again greater than equal to x bar minus y bar minus s root over 1 by n1 plus 1 by n2 t n1 plus n2 minus 2 comma alpha by 2. This is actually equal to 1 দিদি by মাইকে কি প্রবলেম করছে? মানে আমার হচ্ছে নাকি আমি জানি না, মানে পরপর করছে মাঝে মাঝে এরকম একটা সাউন্ড আসছে। আমারও হচ্ছে। হ্যাঁ তাহলে আমি আজকে কি হচ্ছে এখন হচ্ছে কি দেখো,
এখন আওয়াজ ক্লিয়ার আসছে? হ্যাঁ, আচ্ছা, Clear? ঠিক আছে। তো তো এটা 1 মাইনাস আলফা হলো। তো ফার্স্ট তোমার লোয়ার ইন্টারভালটা তোমার এটা হয়ে আছে, বিকজ এটা গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু লাস্ট ইয়ার হচ্ছে। তো তোমার সব থেকে অ্যাজ কম্পেয়ার টু তোমার এইটা অ্যান্ড লাস্ট থার্ড ভেরিয়েবলটা, তো তোমার থার্ড যেটা পুরো একদম ইকুয়েশনটা আছে ওটা সব থেকে ছোট হচ্ছে, গিভেন দ্য সাইন অফ লেস দ্যান ইকুয়াল টু বা গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু যাই বলে। তো আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের আহ, এটা হচ্ছে আমাদের আপার ইন্টারভাল এন্ড এটা হচ্ছে আমাদের লোয়ার ইন্টারভাল। সো আমরা লিখবা সমান উইদিন ব্র্যাকেট, আমরা লোয়ারটা আগে লিখি এন্ড আপারটা পরে লিখি। সো अगेन the confidence interval the confidence interval for mu x minus mu y is given by n bar minus y bar minus s root over 1 minus 1 by n1 plus 1 by n2 t n1 plus n2 minus 2 alpha by 2 comma x bar minus y bar plus s root over 1 by n1 plus 1 by n2 t n1 plus n2 minus 2 alpha by 2. These are the confidence intervals. So এটা হয়ে আছে তোমার upper, এটা হয়ে আছে তোমার lower limit বা interval. তো এখানে যেটা t ডিস্ট্রিবিউশনটা কিরকম করে লিখে দিলাম, এটা একটা নোট লিখে নাও। Here x bar minus y bar minus mu x minus mu y, এটা আমরা কি দিয়ে অ্যাডজাস্ট করেছিলাম, sigma square x by n1 plus sigma square y by n2। তো উপরটা টাউ ডিস্ট্রিবিউশন ফলো হচ্ছে আর নিচেরটা chi square by degrees of freedom। So s square into n1 plus n2 minus 2 divided by sigma square। এই sigma square গুলো এখান থেকে কাটবে actually। So this is actually because আমরা উপরে কনসিডার করেছিলাম sigma square x is equals to sigma square y is equals to sigma square। তো তুমি নিচেরটা যখন ডিডাক্ট করছো, এই জিনিসটা যখন তুমি ডিডাক্ট করবে এইটা এটা, তো আমাদের উপরে sigma square x আর sigma square y থেকে ক্যান্সেল হয়ে যাবে। and তোমার এই যে n1 plus n2 এই জিনিসটা, এটার জন্য we have to again divide by n1 plus n2 minus 2। তো এই জিনিসটা পুরো chi square যাচ্ছে আর এই জিনিসটা পুরো টাউ। তো যখন নেক্সট স্টেপে যখন তুমি লিখবে, it will be actually this follows tau divided by root over chi square n1 plus n2 minus 2 divided by n1 plus n2 minus 2। So this actually follows t distribution with n1 plus n2 minus 2। তো এখান থেকে আমরা ডিস্ট্রিবিউশনটা উপরে ডিরেক্টলি t দিয়ে লিখে দিচ্ছি। and আজকে তো আমরা কেস 3 and কেস 4 করলামই অলরেডি। আর কেস 3 তে ছিল f of n1 n2 alpha by 2 and minus 1 minus alpha by 2, and কেস 4 এর জন্য n1 minus 1 n2 minus 1 alpha by 2 and আরেকটার জন্য 1 minus alpha by 2। so কেস 3 এর জন্য আমরা যাব এখন। so this is sigma square x and sigma square y এর জন্য আমরা এখন ইন্টারভাল ফাইন্ড করব, given the fact that we have information regarding mu x and mu y. These are known and these are unknown. So again, p of sigma square এখানে যেহেতু আমরা ইন্টারভাল ফাইন্ড করছি, তো in case of mu যেটা আমরা লিখেছি এখানে আমরা p of sigma square লিখছি। Then again lower লিমিটের জন্য আমরা f of n1 n2 1 minus alpha by 2 এটা লিখি, বা তুমি লেফট হ্যান্ড ডেরও লেফট হ্যান্ড এরও ইয়ে বার করতে পারো, লাইক যেটা আমাদের কে এর ভ্যালুটা বেরিয়েছিল বেসিক্যালি। বাট তোমার এখানে টু টেলটাস হচ্ছে, তো এটা 1 minus alpha by 2 হয়ে যাবে instead of 1 minus alpha। So this is actually less than equal to, and statistics কি নিয়েছিলাম, s of s square of not x divided by s square of not y divided by sigma square x divided by sigma square y is actually less than equal to f of n1 n2 alpha by 2। This is 1 minus alpha। Again তোমাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে।
সো সাবজেক্টটা এখানে আমরা কি করব, এটা ফাইন্ড করতে হবে। সো যে নিউমারেটরটা আছে which is s square of not x divided by s square of not y, এটা নিচে চলে আসবে as a part of cross multiplication. So p of sigma square is actually equal to f of n1 comma n2 comma 1 minus alpha by 2 আর এখানে s not x divided by s square not y is less than equal to 1 by sigma square x by sigma square y is again less than equal to f of n1 comma n2 comma alpha by 2 then divided by eta, and this is equal to the confidence coefficient. তো সাবজেক্ট এটা হচ্ছে, বাট এখন এটা ডিনোমিনেটর আছে, সো আমাদেরকে নিউমারেটরে কনভার্ট করতে হবে। সো আমাদেরকে পুরোটা নিউমারেটরে যখন কনভার্ট করছি আমাদের সাইজ গুলোও চেঞ্জ হবে। সো আবার দুটো এফেক্ট হবে, একটা হচ্ছে নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটর উপর নিচে হবে, and then the sign will get reversed, which is less than equal to যেগুলো আছে ওগুলো greater than equal to হবে। So p of sigma square is equals to s square theta divided by f n1 comma n2, এটা হচ্ছে ফার্স্টে কি ছিল minus alpha by 2, so minus alpha by 2, this is greater than equal to, sign change হলো sigma square x by sigma square y, this is also greater than equal to s not x comma x not y divided by f of n1 comma n2 comma alpha by 2, this is actually equal to the confidence coefficient. So therefore এটা greater than equal to আছে, so this is the highest value among all three, and then this is the lowest value among all three. So again we will write the lowest interval and then we will go for the upper interval. So the confidence interval of sigma square x by sigma square y is given by s square not x by s square not y, ওটা কি ছিল f of ছোটটা কত f of n1 হলো alpha by 2, f of n1 comma n2 comma alpha by 2, this is the lower, and the upper is numerator same থাকবে, denominator to change হচ্ছে, which is n1 comma n2 comma 1 minus alpha by 2. এটা হলো আমাদের থার্ড কেসটা, and then the last case সেম হচ্ছে, জাস্ট আমাদের ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা চেঞ্জ হবে। So mu x comma mu y are known, and sigma square x and sigma square y এটাও known, এটা আগে লিখতে হতো। So sigma square x comma sigma square y এটা known, and we also don't have information about mu x and mu y. So we are setting the confidence for sigma square. So the suitable statistics is fn1 minus 1 comma n2 minus 1 comma 1 minus alpha by 2, this is less than equal to the statistics f square x, এখানে not x হবে না বিকজ আমাদের ইনফরমেশন নেই নিউ এর জন্য, তো আমাদেরকে স্যাম্পল মিন ক্যালকুলেট করতে হবে। সো s square x s square y divided by sigma square x by sigma square y, this is less than equal to f of n1 minus 1 comma n2 minus 1 comma alpha by 2, this is actually equal to 1 minus alpha. তারপরে again আমাদেরকে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে, তো আমাদের s স্কয়ার x ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার y টা নিচে এসে যাবে, and then আমাদেরকে আবার রিভার্স করে সাইন চেঞ্জ করতে হবে। সো আমি একবারই লিখে দিচ্ছি বিকজ যেহেতু আগের প্রসেসের মতোই হবে। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি s স্কয়ার x বাই s স্কয়ার y divided by f of n1 minus 1 comma n2 minus 1 comma alpha by 2 less than equal to sigma square x by sigma square y, again less than equal to x square x comma x square y divided by f of n1 minus 1 comma n2 minus 1 comma 1 minus alpha by 2.
So again, this is the upper one and this is the lower one. Can you give me sign টা দেখো আমি এমনি লিখেছি। So this is the lower and this is the upper. So the confidence interval for sigma square x by sigma square y is given as s square x by x square y divided by f of n1 minus 1 n2 minus 1 comma alpha by 2, and the upper limit is s square x by s square y divided by f n1 minus 1 comma n2 minus 1 1 minus alpha by 2. এটা হলো আমাদের ইন্টারভাল এস্টিমেশন। এখানে অব্দি কারো ডাউট আছে? না। এরপর আমাদের তিনটে সাইড বাকি আছে বলতে পারো, বা একটা পেজ আর একটা সাইড। এখানে আছে তোমার বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট পপুলেশন নিয়ে এন্ড পয়সা ডিস্ট্রিবিউশনের দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট পপুলেশন নিয়ে আমাদের হাইপোথেসিস টেস্টিং প্লাস ইন্টারভাল এস্টিমেশন। তো অত বেশি বেশি কিছু নেই, আগের মতো যেমনি করেছিলাম P1 Q1 দিয়ে, which was P1 Q1 by N1 এটা দিয়ে। তো আধা তো করাই আছে, তো এটা করতে হবে। কটা বাজে এখন? আচ্ছা আমি আধা ঘন্টার মধ্যে শেষ করছি। তো টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট binomial populations. So X population suppose follow for a binomial with n1 number of observations and the probability of success by population proportion is given as P1, and Y population follows binomial distribution with n2 number of observations and population the probability of success or the population proportion as P2. তো যখন ফার্স্ট আমরা কেস রান করছি, তো এখানে আমাদের কোনো ভেরিয়েন্স নেই, আমাদের জাস্ট মিন আছে P1 যেটা আমরা মিউ এক্স মাইনাস মিউ ওয়াই করছিলাম। তো বাস ওই একটা কেস আছে, তো এখানে মিউ এক্স তো নেই, এখানে আমাদের স্যাম্পল প্রপোর্শন বা পপুলেশন প্রপোর্শন দিয়ে করবো। So population proportion is given by P1 and P2 for the respective population X and Y. So first case হচ্ছে to test the null hypothesis given by P1 minus P2 is equals to theta against the null hypothesis H1 P1 minus P2 is greater than theta. So this is the right hand test. So I will look further for large n. We reject H naught if and only if এটা আমাদের প্রপোর্শনাল ডিফারেন্স, বিকজ আমরা ইয়েতে তোমাদের কি বলে মিনে যখন আমরা কম্পেয়ার করি তখন আমরা ডিফারেন্সটা ক্যালকুলেট করি। সো अगेन we have to calculate s by n1 by y by n2, এটা proportions of the population divided by আমাদের variance of x ফাইন্ড করতে হবে and variance of y ফাইন্ড করতে হবে। সো আমাদের যখন আমরা এক্সারসাইজ করছিলাম ফর বাইনোমিয়াল, তো আমরা variance of x ফাইন্ড করেছিলাম pq of n, এটা ফাইন্ড করেছিলাম, and q is equal to 1 minus p, so p is equal to 1 minus p by n. তো এখানে আমরা সেম ফর্মুলা ইউজ করব। তো this would be actually root over variance of x plus variance of y লিখতাম। তো এটা দেখো, তো this will be p1 hat q এরটা হচ্ছে 1 minus p, so 1 minus p1 hat divided by n1 plus p2 hat into 1 minus p2 hat divided by n2. So এটা হয়ে গেল আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্সটা। This will be greater than k, তাহলে আমাদের রিজেকশনটা হবে। So we will reject h naught, পুরো সেন্টেন্সটা পড়বো এখন, we will reject h naught if this particular statistic is greater than k. সেম হচ্ছে আমাদের কিছু ডিফারেন্ট নেই,
only আমাদের কি বলে আমরা ভেরিয়েন্সের ফর্মুলাটা পুট করছি ইন কেস অফ বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড আমরা মিনের জায়গা আমরা স্যাম্পল প্রপোর্শনটা লিখছি which is x/n1 minus y/n2 তো আচ্ছা এখানে আরেকটা হবে এই যে মাইনাস এখানে আমরা মাইনাস p1 minus p2 এটা লিখি না লাইক তোমাদের দেওয়া আছে দাঁড়াও অন্য একটা লিখি তো আমরা লিখছি x বার মাইনাস y বার মাইনাস নিউ x মাইনাস নিউ y divided by root over sigma square x by x plus sigma square y by n1 এটা n2 তো এখানে x বারের y বারের জায়গায় এগুলো কি হচ্ছে এগুলো স্যাম্পলের স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে তো x বারের y বারের জায়গায় we will write x by n1 minus y by n2 এটা স্যাম্পলের হচ্ছে and পপুলেশনের কি হচ্ছে নিউ x এর জায়গায় আমরা px না p1 ছিল p1 minus p2 তো এটা হচ্ছে and যে ভেরিয়েন্স অফ x and ভেরিয়েন্স অফ y লিখেছি ওর জায়গায় আমাদের ভেরিয়েন্স অফ x এখানে এটা হচ্ছে and ভেরিয়েন্স অফ y এটাকে লিখবো so this is actually coming down to sigma p hat 1 minus p hat divided by n1 আর এখানে p2 hat 1 minus p2 hat divided by n2 so ফর্মেশনটা আমাদের সেম থাকছে বাট জাস্ট আমরা বাইনোমিয়াল কেসে আমরা ফর্মুলাটা পুট করছি তো এটা দেখো এখানে আমাদের p1 p2 সেম আসছে যেটা আমি নিচে ইকুয়েশনতে লিখলাম এটা আরো সিম্পলিফাই করে লেখা যাবে এরকম করে so x by n1 minus y by n2 and আমরা অলরেডি ফার্স্ট লিখেছি এখানে দেখো p1 minus p2 is equal to theta সেখানে আমরা p1 minus p2 না লিখে ডাইরেক্ট theta লিখতে পারি তো লিখলাম and root over again p1 has 1 minus p1 has divided by n1 plus p2 has into 1 minus p2 has divided by n2 দিদি okay স্ক্রিনটা তো আটকে গেছে okay okay some তিনটা আটকে আছে আবার না ঠিক আছে এবারে আচ্ছা আচ্ছা তো তো এখানে p1 p2 এটা সাইজ কন্ডিশন দিয়ে কে ফলো হচ্ছে and again p1 p2 তোমরা কেমনি করে ক্যালকুলেট করবে লাইক p1 p2 already given আছে because it is population proportion but p1 p2 had these are the statistics or the estimators yeah the parameters in the parameters বলা চলে না but the estimators or statistics in the sample so these are actually p1 where p1 hat is equal to x1 x1 to na x normal x by n1 and p2 hat is equals to y by n2 so তুমি বলতে পারো these are p1 hat and p2 hat তো আমরা জাস্ট নিচে সিম্পলিফাই করার জন্য আমরা p1 hat and p2 hat কনসিডার করে দিয়েছি বাট আমাদের ভ্যালুজ এগুলো সেম হবে তো এখানে আমি লিখে দিয়েছি এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কেন কি তুমি যদি ভাবো এক্সামে কি x by n1 is different than p1 hat দেন তুমি লাইক হবে না তো এই জন্যই তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে x by n1 ই অ্যাকচুয়ালি p1 hat হচ্ছে স্যাম্পলের এস্টিমেটর হচ্ছে তো এই পুরোটা হয়ে গেল আমাদের এস্টিমেটেডটা so now আমরা hypothesis testing করব so again we have to set the probability so probability of h naught this is actually equal to x by n1 minus y by n2 minus theta divided by root over we have to p1 half into 1 minus p1 half divided by n1 plus p2 half by 1 minus p2 half divided by n2 this is greater than k because আমরা তো right hand test করছি this is equals to alpha তো এই পুরো ডিস্ট্রিবিউশনটা তাও ফলো করবে we can write p of h naught follows tau distribution where tau is greater than k is equals to alpha so k টা এখানে estimated value বেরোলো tabular valueটা বেরোলো so this is actually equal to tau alpha tabular value বেরিয়ে গেল এখন এটা পুট করে we can find the estimated value and then we can compare so we will reject h naught is and only h x by n1 minus
y by n2 minus theta divided by p1 hat 1 minus p1 hat divided by n1 plus p2 hat 1 minus p2 hat divided by n2. This is actually greater than k ছিল, তো k এর ভ্যালু কি বেরোলো tau alpha. তো tau alpha এখান থেকে আমরা এটাকে সাবস্টিটিউট করে দেবো, then we can find the estimated and tabular value. So ডিনোমিনেটরটা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন হয়, মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে ওইদিকে, এন্ড দেন তোমার এই থিটাটা যেটা আছে এখানে মাইনাস থিটা আছে, তো রাইট হ্যান্ড সাইডে গেলে প্লাস থিটা, আমি দুটো স্টেপ একবারই লিখে দিচ্ছি। সো এক্স বাই এন ওয়ান মাইনাস ওয়াই বাই এন টু, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি গ্রেটার দেন থিটা প্লাস টাউ আলফা root over p1 hat 1 minus p1 hat divided by n1 plus n2 to not p2 hat 1 minus p2 hat divided by n2. So it is really satisfy করে, then you will automatically know that the difference between both the sample proportion is not equal to theta but greater than that. So এটা হয়ে গেল আমাদের right hand test. Similarly for the left hand test, to test h naught p1 minus p2 is equal to theta against p1 minus p2 less than theta. This is the left hand. So এখানেও we will reject this statistic which is given by x by n1 minus y by n2 minus theta whole divided by p1 hat 1 minus p1 hat divided by n1 plus p2 hat into 1 minus p2 hat divided by n2. This should be less than k because it is left it and k is obtained from the size condition. So এটা আবার probability to set করব. So x by n1 minus y by n2 minus theta whole divided by root over p1 hat 1 minus p1 hat divided by n1 plus p2 hat 1 minus p2 hat divided by n2. This is less than k is equals to alpha. Only পুরোটা tau follow করে. So we simply have to write tau less than k is equals to alpha, where k value will be determined as minus tau alpha. So again, we have to write the same statement again. We will reject h naught if and only if the statistic is less than minus tau alpha. So x by n1 minus y by n2 minus theta root over p1 hat 1 minus p1 hat n1 plus p2 hat 1 minus p2 hat square by n2. This is less than k value কি বেরোলো minus tau alpha. So এখানে তুমি যখন এটাকে সাবজেক্ট করে লিখবে, this will actually come down to theta minus tau alpha root over p1 hat 1 minus p1 hat divided by n1 plus p2 hat 1 minus p2 hat divided by n2. So if this condition satisfied, then তুমি বুঝে যাবে কি p1 minus p2 is equals to theta না, but it is less than theta. So তোমার less than theta মানে কি হচ্ছে, তোমাদের p2 is more than p1. এখানে এটা লিখতে পারো, যদি null hypothesis রিজেক্ট হয়ে যায়, then p2 is more than p1 as we have expected it to be. তো তোমার ফার্স্ট কেসে যদি রিজেক্ট হয়, যেটা হচ্ছে তোমার রাইট টেল টেস্টে, তো তোমার p1 টা গ্রেটার দেন p2 থাকবে, তো ওটা একটু অ্যাড করে নিও। and the last is two tail test, which is to test h naught that p1 minus p2 is equals to theta against the null hypothesis h1 p1 minus p2 not equal to theta. So again we have to write reject h naught if and only if the statistics টা থাকবে ওটার মডিউলাস should be greater than k. So x by n1 minus y by n2 minus theta
and নিচে denominator থেকে লিখলাম, so this should be greater than theta, sorry, this should be greater than k. So এটা আবার আমরা এটাকে probability তে লিখতে হবে, so x by n1 minus y by n2 minus theta divided by root over p1 hat minus 1 minus p1 hat divided by n1 plus p2 hat 1 minus p2 hat divided by n2. This modulus should be greater than k and this is equals to alpha. This will again follow the tau distribution. Modulus of tau is greater than k is equals to alpha. So k value হবে tau alpha by 2. And এটা plus minus করে আবার আমাদের দুটো values বেরোবে. So therefore we will reject h naught যদি আমরা প্লাসটা ধরি, ধরো তো আমাদের x by n1 minus y by n2 greater than theta plus alpha tau alpha by 2 root over তোমার ভেরিয়েন্স গুলো হবে and যদি তুমি মাইনাসটা ধরো then this will be the opposite, theta minus tau alpha by 2 root over p1 hat 1 minus p1 hat divided by n1 plus p2 hat 1 minus p2 hat divided by n2. So এই দুটো কন্ডিশন মধ্যে কোনো স্যাটিসফাই করলে we will conclude that the population proportions of both the populations are not equal to ওই particular value যেটা আমি থিটা কনসিডার করছি। এখানে অব্দি কারো ডাউট আছে? না। আচ্ছা, তো বাইনোমিয়ালটা হয়ে গেছে যখন ইন্টারভাল এস্টিমেশনটা করে নিচ্ছি, তারপরে পয়সাতে ঢুকবো। সো আবার সো ইন্টারভাল এস্টিমেশন ফর interval estimation in case of binomial distribution. তো এখানে আমাদের আগে যখন ইন্টারভাল এস্টিমেশনটা করছিলাম তখন আমরা মিউ এক্স মাইনাস মিউ ওয়াই না লিখে আমরা এখানে মিউ লিখছিলাম, তো এখানে পি ওয়ান মাইনাস পি টু না লিখে আমরা পি লিখবো। সো দিস ইজ পি অ্যান্ড আমরা টাউ ডিস্ট্রিবিউশন কনসিডার করেছিলাম তিনটে কেসে, উপরে তিনটে কেসে টাউ ডিস্ট্রিবিউশন কনসিডার করেছিলাম অ্যান্ড ফর দি ট্রু টেল টেস্ট যেখানে মানে যেটা ইউজ হয় ইন্টারভাল এস্টিমেশনে আমরা মাইনাস টাউ আলফা বাই 2 কনসিডার করেছিলাম এন্ড প্লাস আলফা পাই বাই 2 করেছিলাম। তো এখানেও সেম লিখবো মাইনাস আলফা আবার minus alpha pi by 2 less than equal to statistics of পুরো লিখবো, so x by n1 minus x by n2 minus p1 minus p2 divided by root over p1 hat 1 minus p1 hat divided by n1 plus p2 hat into 1 minus p2 hat into less than equal to tau alpha by 2 and this is equal to the confidence coefficient which is given by 1 minus alpha. Again এখানে কিন্তু p1 হ্যাটটা হচ্ছে x by n1 and p2 হ্যাটটা হচ্ছে y by n2, তো কনফিউজ হবে না, দুটো সেমই হচ্ছে, জাস্ট আমরা মানে ভ্যালু মানে লেখার সময় তোমার ইয়েগুলো আলাদা লিখছি, লাইক x by n1 করে লিখছি। সো এখানে আবার আমাদেরকে ইন্টারভাল কার জন্য সেট করছি, p এর জন্য, তো এটা আমাদের সাবজেক্ট হবে। সো আমি স্টেপ গুলো বলে দিচ্ছি, আমি ডিরেক্টলি লিখে দিব স্টেপ জাম্প করে। ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে তোমার এইটা দু সাইডে তোমাদেরকে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে, তো এটা এখান দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে আর এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে, এটা ফার্স্ট স্টেপ। সেকেন্ড হচ্ছে এই জিনিসটা তিনটেই সাইডে মাইনাস করতে হবে এন্ড দেন যেহেতু আমাদের p1 মাইনাস p2 খালি ইন্টারভাল সেট করছি, তোর আগের যেটা মাইনাস আছে ওর মানে ব্র্যাকেটের বাইরে যে মাইনাস আছে ওটা লাগবে না, তোমাদেরকে তিনটেই টার্মস থেকে মাইনাস থেকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। তো মাইনাস থেকে যখন মাল্টিপ্লাই করছি ফার্স্ট আমাদের ভেরিয়েবলস এর সাইন গুলো চেঞ্জ হবে এন্ড সেকেন্ডলি আমাদের যে গ্রেটার লেস দেন ইকুয়াল টু সাইন যেটা থাকছে ওটা গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে।
তো এই তিনটে স্টেপ যখন আমি একসাথে লিখবো তো সামথিং দিস উইল হ্যাপেন। তোমরা যদি না বুঝতে পারো স্টেপ ব্রেক ব্রেক করে করো, আর যদি না পারছো তাহলে আমাকে একবার হোয়াটসঅ্যাপে ডিএম করবে। সো x/n1 minus y/n2 minus tau alpha by 2 root over p1 hat 1 minus p1 hat divided by n1 plus p2 hat 1 minus p2 hat divided by n2 less than equal to p1 minus p2. This is again less than x/n1 minus y/n2 plus tau alpha by 2 root over again puro জিনিসটা p1 hat 1 minus p1 hat by n1 আর এখানে p2 hat 1 minus p2 hat divided by n2. The bracket close holo 1 minus alpha. So the confidence interval. So the confidence interval for p1 minus p2 is given by দেখো কোনটাতে আছে আমরা গ্রেটার দেন লিখছি, সো এটা আমাদের আপার লিমিট হবে আর অন্যটা লোয়ার লিমিট হবে। তো লোয়ারটা আগে লিখবো, তো মাইনাস আছে, বাকি সব সেম আছে। তো লোয়ার ইন্টারভাল হচ্ছে x/n1 minus y/n2 minus tau alpha by 2 root over p1 hat 1 minus p1 hat by n1 plus p2 hat. এটা and আপারটা হচ্ছে যে সেটা আমরা প্লাস করে দিব। সো x/n1 minus y/n2 plus tau alpha by 2 root over p1 hat 1 minus p1 hat divided by n1 plus p2 hat divided by 1 minus p2 hat by n2. That's all. এটা আমাদের ইন্টারভাল এস্টিমেশন হয়ে গেল। এখানে কোনোটা কারো ডাউট আছে? তারপরে পয়সাটা একটা পেজ আছে, তাহলে হয়ে যাবে তোমাদের সব কমপ্লিট থিওরিটিক্যাল। একটা আছে তোমার টাইপ 1 আর টাইপ 2 এর একটা, ওটা ওর সামস যখন আমি করাবো তার আগেই করাবো, বিকজ ওটা একটু লাইক মানে কাইন্ড অফ একটু কনফিউজিং হচ্ছে। তো সামস এর আগে করালে ইট উইল বি ফ্রেশ এনাফ এন্ড দেন তোমরা সামস গুলো বেটার ভাবে করতে পারবে। তো এখানে অব্দি কারো ডাউট আছে কিনা বলো, তাহলে আমি পয়সাতে শিফট করবো। তো এখন so two independent Poisson distribution for the population. So এখানে xi follows Poisson distribution with mean lambda 1 where I ranges from 1 to n1 ধরে নাও, and yi follows Poisson distribution with lambda where again I ranges from 1 to n2. তো যখন আমরা স্যাম্পলের লাইক আমরা স্যাম্পল কালেক্ট করবো, দেন अगेन যদি আমরা ফাইন্ড করি তোমার তাহলে ধরো 1 মিনিট। তো যখন আমরা স্যাম্পল কালেক্ট করি, দেন अगेन we find the summation of all the observations, বিকজ আমরা তোমার বাইনারি ফরম্যাটে কনসিডার করেছিলাম যখন পয়সাটা আমরা ধরছিলাম। সো in case of np
আমরা এনটা লিখবো, বাট পিটা এখানে পপুলেশন প্রপোর্শনটা হয়ে যাচ্ছে তোমার ল্যামডা, বিকজ পি যেটা পপুলেশন প্রপোর্শন এটাও অ্যাকচুয়ালি মিন হচ্ছে, এন্ড যেটা ল্যামডা হচ্ছে ওটা মিন হচ্ছে। So in case of NP, we can write n lambda. So in S1, which is the summation of all the observation xi, where I ranges from 1 to 2, n 1. So this follows Poisson distribution with mean n1 lambda 1, and S2 is equals to summation I is equals to 1 to n 2, okay, yi not actually, yi plus c n2 lambda 2. So first again, write it the আমরা start করবো. So to test h naught, আর এখানেও মিন হচ্ছে, সো আমরা again subtraction difference নিব. So lambda 1 minus lambda 2 is equals to theta against the alternative hypothesis. So lambda 1 minus lambda 2 is greater than theta. This is the right field. So again, for large n, we reject the null hypothesis. We reject h not if and only if. Again, আমাদেরকে sample estimator the difference minus population parameter the difference divided by তোমার population variances এর square root, like যেটা standard deviation হচ্ছে ওটা কনসিডার করতে হবে। মানে বেসিক্যালি আমি যেটা বলতে চাইছি, আমরা যেটা x বার মাইনাস y বার মাইনাস মিউ এক্স মাইনাস মিউ ওয়াই করতাম ডিভাইডেড বাই এটা n1 প্লাস সিগমা স্কয়ার ডিভাইডেড বাই n2, এটার জায়গায় আমরা পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনে যেগুলো প্যারামিটার গুলো ওগুলো লিখবো। তো পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনে এই যে এক্স বার ছিল ওটা আমরা অ্যাজ এ স্যাম্পল প্রপোর্শন ফাইন্ড করছি। সো দিস উইল বি অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল টু s1 বাই n1 মাইনাস s2 বাই n2। এখানে s1 s2 ডিফাইন করেছি আমরা এই জায়গাটা। তো এখানে পুরোটা ডিফাইন হয়ে গেল তোমার স্যাম্পলের কেসে। এন্ড মিউ এক্স আর মিউ ওয়াই কি হচ্ছে, এটা ল্যামডা 1 এন্ড ল্যামডা 2 হচ্ছে। তো এখানে lambda 1 আর lambda 2 ডিরেক্টলি না লিখে আমরা এখানে থিটা লিখতে পারি, because lambda 1 minus lambda 2 is equals to theta, so we can directly write theta. And তোমার যখন তুমি ভেরিয়েন্স ক্যালকুলেট করো, দেন সিগমা স্কয়ার পপুলেশন পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনের কেসে ইজ ইকুয়ালস টু তোমার ল্যামডা, মানে ভেরিয়েন্স ইন কেস অফ পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন এটা হচ্ছে তোমার ল্যামডা। সো ভি অফ এক্স, ভেরিয়েন্স অফ এক্স আমাদের কি ছিল, সিগমা স্কয়ার বাই এন। তো তুমি ভেরিয়েন্স অফ এক্স ইন কেস অফ পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন, তো সিগমা স্কয়ার ছিল, এখানে ল্যামডা বাই এন হবে, এটা হবে পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন। তো এখানে আমরা দুটো পপুলেশন আছে, দিস উইল বি অ্যাকচুয়ালি lambda 1 by n1 and lambda 2 by n2। তো নিচে আমরা এটাই লিখবো। তো দিস উইল অ্যাকচুয়ালি স্কয়ার রুট lambda 1 by n1 plus lambda 2 hat by n2। again আমরা হ্যাটটা আমি এটা দিস উইল বি অ্যাকচুয়ালি গ্রেটার দ্যান k, because এখানে we will reject h not if and if only, if and if only as এই পুরো statistics is greater than k, where k is again obtained from size condition। and এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, lambda 1 hat and lambda 2 hat, these are will not be given to you। তোমাকে lambda 1 আর lambda 2 এর ডিফারেন্স দেওয়া থাকবে, which is theta। so এই দুটোকে ক্যালকুলেট কেমনি করে করবে, so this will be actually calculated by lambda 1 hat by n1, this is actually equal to lambda 1 hat, hat এটা is equals to x s1 by n, and lambda 2 hat is equal to s2 by n2, because this is the format which we follow in the last case sample। and আমি starting এ লিখেছি এখানে দেখো for large n। so যখন তুমি lambda 1 hat বা lambda 2 hat calculate করছো, then these values will be equal to s1 by n1 and s2 by n2 in general in case of large sample। তো যে statistics এ লিখেছি ওটার মধ্যে আমাদেরকে probability set করতে হবে। তো p of h naught s1 by n1 minus s2 by n2 minus theta divided by
root over lambda 1 hat by n1 plus lambda 2 hat by n2 greater than k is equals to alpha. এটা আবার ফলো করে তোমার tau distribution. So again, p of h naught tau distribution greater than k. এখান থেকে k এর ভ্যালুটা বেরিয়ে যাবে as tau alpha. এটাই আমরা সাবস্টিটিউট করে দেবো উপরে. So we will reject h naught if and only if s1 by n1 minus s2 by n2 minus theta divided by root over lambda 1 half n1 plus lambda 2 half n2 is greater than tau alpha. And again আমাদেরকে এটাকে ইয়ে করতে হবে s1 by n1 minus s2 by n2 টাকে সাবজেক্ট বানাতে হবে. সো ডিনোমিনেটর গিয়ে এখানে মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে যাবে এন্ড দেন থিটাটা গিয়ে এখানে প্লাস থিটা হয়ে যাবে. সো this can be directly written as s1 by n1 minus s2 by n2 greater than theta plus tau alpha root over lambda 1 hat by n1 plus lambda 2 hat by n2. So যদি এটা satisfy হয় then we will reject h1 which indirectly implies reject h0 which indirectly implies accept h1 আর h1 টা আমাদের কি ছিল lambda 1 minus lambda 2 is greater than theta. এটা কি ইমপ্লাই করছে যতটুকু ডিফারেন্স আমরা ভেবেছিলাম ওর থেকেও বেশি ডিফারেন্স আছে তার মানে কি lambda 1 টা বেশি হচ্ছে দেন lambda 2. So you can write this কি population x population এর mean-টা is comparatively greater than x y sorry x বলছি y এর পপুলেশনটা. তো তোমার y population mean of y population will x population will be greater than mean of y population. এটা x এর জন্য হচ্ছে আর এটা y এর জন্য হচ্ছে. Again তোমার লেফট হ্যান্ড টেস্টটা হচ্ছে to test h naught lambda 1 minus lambda 2 is equals to theta against the alternative hypothesis given by h1 lambda 1 minus lambda 2 less than theta. So এটা left hand হচ্ছে again. So again for large n টা লিখতেই হবে in case of binomial and Poisson because of our assumptions regarding the population proportions. So we will reject h naught if and only if s1 by n1 minus s2 by n2 minus theta. থিটাটা কি হচ্ছে এইটা মানে এটা থিটাটা divided by again root over lambda 1 by n1 plus lambda had 2 by n2. This is actually less than k, where k is obtained from the size condition. Again, setting the probability for the statistics. So probability of h naught is s by n1 s2 by n2 minus theta divided by root over lambda 1 hat by n1 plus lambda 2 hat by n2 less than k. This is equals to alpha. এটা আবার tau distribution follow হবে. So tau less than k is equals to alpha, where k value will be minus tau alpha. এখানে minus tau হবে because again symmetric distribution. এটা just substitute করে দেবো. So we will reject h naught if and only if s1 by n1 minus s2 by n2 divided by root over less than minus tau alpha. Minus tau alpha. So again cross multiplication. This is coming. So যদি এটা satisfy হয় again we will reject h naught except h1 which implies lambda 1 minus lambda 2 টা
লেস দেন থিটা হচ্ছে, সো যেই ডিফারেন্সটা আমরা অ্যাজিউম করেছিলাম ইনিশিয়ালি বা যে ইনফরমেশনটা আগে ছিল আমাদের কাছে ওটা থেকে অনেক কম ডিফারেন্স হচ্ছে, which implies lambda 2 এর মিনটা is greater than lambda 1, which implies তোমার y এর পপুলেশন প্রপোর্শন বা y এর মিন will be greater than x এর মিন, তো ওটা তোমার অপোজিট হচ্ছে as compared to the previous তোমার রাইট ফিল্ড টেস্টটা। সো লাস্ট কেস হচ্ছে আমাদের টু টেল টেস্ট। সো টু টেস্ট S1 lambda 1 minus lambda d is equals to theta against the null hypothesis not equal to type. So এটা হচ্ছে টু টেল। তো আবার again same statement লিখতে হবে, to test the null hypothesis overlooking. So we will reject H naught if and only if the statistics in the modulus form into এটা two tail test. So S1 by N1 minus S2 by N2 minus theta root over lambda 1 hat by N1 plus lambda 2 hat by N2. This is actually greater than K, where K is again obtained from the size condition. So now setting probability for it. So S1 by N1 minus S2 by N2 minus theta root over lambda 1 hat by N1 plus lambda 2 hat by N2 modulus close is equals to alpha. Again, this will follow the tau distribution. So এখানে tau লিখে দিব, greater than K is equals to alpha and K is equals to tau alpha by 2. So এটা একটা প্লাস হবে একটা মাইনাস হবে। So we will reject H naught if and only if, তো যখন প্লাসে হচ্ছে, so this will be S1 minus S1 by N1 minus S2 by N2. This is greater than theta plus tau alpha by 2, and then niche denominator which is alpha 1 hat by N1 plus alpha 2 hat by N2, and যখন মাইনাস হবে then the সাইনটা উল্টো করে এখানে আমাদের মাইনাস হবে। তো এখানে অব্দি কারো কোনো ডাউট আছে? না না ইন্টারভাল এস্টিমেশনটা তোমাদের হোমওয়ার্ক দিলে করতে পারবে? পয়েজন ডিস্ট্রিবিউশনে টু টেল টেস্ট দিয়ে করতে হবে প্যারামিটার গুলো লাইক মাইনাস আলফা পাই বাই 2 এন্ড প্লাস আলফা পাই বাই 2 দু সাইডে লিখবে, মাঝখানে স্ট্যাটিস্টিক্সটা লিখবে এন্ড দেন জাস্ট ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে যেই ল্যামডা 1 মাইনাস ল্যামডা 2 আছে ওটাকে মাঝখানে রাখবে এন্ড বাকি সবগুলোকে সাইডে, এন্ড দেন তোমার লোয়ার ইন্টারভাল এন্ড আপার ইন্টারভালটা এটা ক্যালকুলেট করতে হবে জাস্ট সেম প্রসিজার যেমনি আমি ইয়েটা দেখালাম বাইনোমিয়ালটা। তাহলে হোমওয়ার্ক রেখে দিয়েছো নাকি ওটা করে দিয়ে দেবো? যদি হোমওয়ার্ক দাও, যদি প্রবলেম হয় দেন নেক্সট ক্লাসে উই উইল ডিসকাস। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট ক্লাস থেকে তাহলে নিউমেরিক্যালস করছি। থার্সডেতে দেখছি আমি রাত 9টার সময় যদি পসিবল হয় তাহলে আমি করিয়ে দেবো 1 ঘন্টা এটলিস্ট, না তো ডিরেক্ট স্যাটারডে হবে, ওটা আমি থার্সডেতেই বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ দেখে থার্সডেতেই আমাদেরও